ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ വരുൺ. എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, കൊറോണ ലോകം മൊത്തം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. Income tax is levied on the total income of any assessee in a previous year. The total income is calculated by adding the income of assessee under different sources of income. In certain cases, an assessee may also be held liable in respect of another person. Such income also should be included to get the total income, and then losses, if any, can be set off against income. Finally, deductions can be made under various sections from 80C to 80U. The balance left will be the total income, which will be rounded off. Clubbing of income. Clubbing of income എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, there is a growing tendency among people to avoid the payment of tax by shifting their income or property in the name of some other persons. To discourage and check such activities, special provisions relating to clubbing of incomes have been made in section 60 to 65 of the Income Tax Act. As per these sections, as an assessee may be held liable not only in respect of his income but also the income of another person. Therefore, the income of this other person shall also be included in the total income of the assessee. Such practices of including the income of other persons income to the income of the assessee is called clubbing of income. നമുക്കിത് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രോയിങ് ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. എല്ലാവരും ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ മടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരതെങ്ങനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കോ അവരുടെ ഇൻകത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് അയാളുടെ ഇൻകം കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു. അതെന്തിനാണ്? അവരുടെ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 60 to 65 സെക്ഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകത്തെ കുറിച്ച്. ഒരു അസസ്സിയുടെ പേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ, അയാളുടെ ഇൻകം ഫുള്ളായിട്ട് അസസ്സിയുടെ ഇൻകത്തിലേക്ക് കൂട്ടുന്നു. അതർ പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകം നമ്മൾ അസസ്സിയുടെ ഇൻകമായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഈ ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. The following income of the persons are included in the total income of the assessee. അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ്, section 60. Second one, revocable transfer of assets, section 61. Third one, income of individual to include income of spouse, minor, child, etc. Fourth one, income of daughter-in-law. Fifth one, income from persons or association of persons for the benefit of spouse. Sixth one, income from assets transferred for the benefit of sons, wife to a person or association of persons. Seventh one, income from business. Eighth one, income of minor child. And last one, transfer of separate individual property to Hindu undivided family. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണ പോയിന്റിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻകം വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ്, സെക്ഷൻ 60. ഇതെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, if a person transfers to another person his income from an asset without transferring the ownership of the asset, the income from such asset shall be deemed to be the income of the transferor and shall be included in his total income. അപ്പം അതിലെന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു അസസ്സി ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഇൻകമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ ഒരു പേഴ്സൺ അയാളുടെ ഒരു അസറ്റ് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ അയാൾ ഒരിക്കലും അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ അസറ്റ് മാത്രമേ അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ആ യഥാർത്ഥ അസസിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് ആ അസറ്റിൽ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഓണർഷിപ്പ് അയാളുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അസറ്റും അതിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, റിവോക്കബിൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസറ്റ്സ്. സെക്ഷൻ 61. All income arising to any person by virtue of a revocable transfer of assets shall be chargeable to income tax as the income of the transferor and shall be included in his total income. The third point is income of individual to include income of spouse, minor, child, etc. Section 64. The following income shall be included in computing the total income of any individual. First one, അതിൽ വേണതാണ്. Next, income of the spouse by way of salary, commission, fees or any other form of remuneration, whether in cash or in kind of form from a concern in which such an individual has a substantial interest. അതിൽ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത്, if an asset is transferred by an individual directly or indirectly to the spouse without adequate consideration or in connection with an agreement to leave apart the income from such asset shall be included in the total income of the assessee. Fourth one, income of daughter-in-law. The income of an individual from assets transferred directly or indirectly on or after the first day of June 1973 to the son's wife without adequate consideration shall be included in the total income of the transferor. Fifth one, income from persons or association of persons for the benefit of spouse. The income of an individual from assets transferred directly or indirectly without adequate consideration to the person or association of person shall be included in the total income of the transferor to the extent to which the income from such assets is for the immediate or deferred benefit of his or her spouse. Sixth one, income from assets transferred for the benefits of son's wife to a person or association of persons. The assets transferred should be other than house property. If the asset is transferred for the adequate consideration, the clubbing provision will not be applied. Income from business. If the individual transfers any assets directly or indirectly to the spouse or son's wife without adequate consideration and such assets are invested by the transferee in any business, the proportionate profits of such business is to be included in the income of the transferor. Income of minor child. Income of a minor can be clubbed with the income of his or her parent provided all such incomes as arises or accrues to his minor child not being a minor child suffering from any disability of the nature specified in section 80U. Income of minor child shall be included in the total income of the parent whose total income is greater or where the marriage of the parents does not subsist in the income of the parent who maintains the minor child. ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻകം അവരുടെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ ചൈൽഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ 80U കുറച്ച് എക്സംഷൻസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മൈനർ ചൈൽഡ് ഒരു കാര്യം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ സ്കില്ല്, ടാലൻറ്റ്, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തോടു കൂടി മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻകം ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, transfer of separate individual property to Hindu undivided family. If an individual being a member of Hindu undivided family conveys his separate property at any time after the 31st day of December 1969 into
property belonging to the family or being transferred by the individual directly or indirectly to the family without for adequate consideration. The income derived from such converted property or any part thereof shall be deemed to rise to the individual and not to the family. If such converted property has been portioned amongst the members of the family, and as a result in the income derived from such converted property by the spouse of or minor child shall be included in the income of the transferor. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയിലെ പേഴ്സണ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് വല്ല പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകം വരുമ്പോൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അയാൾ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ മെമ്പേഴ്സിന്